to understand is the effect of this acceleration on the electric field. The interesting thing is that the information does not travel at an infinite speed. Instead, it travels at the speed of light. Similarly, the information about the sudden variation of velocity of the charge does not get conveyed to the whole electric field region. The field near it knows about it, but the field far away still has no idea that the charge has accelerated and it is still in the old state. এখানে যেটা বলতেছে যে চার্জটা এখানে যে অবস্থায় আছে একটা ইউনিফর্ম ভেলোসিটি নিয়ে তারপর হঠাৎ এটা এক্সিলারেট করে এখন চার্জ থেকে তো ইলেকট্রিক ফিল্ডসগুলো বের হচ্ছে ফিল্ড লাইন্সের কাছে যে অংশগুলো আছে চার্জের তারা ইনফরমেশনটা আগে পাবে আর অন্যরা এটা পরে পাবে এই দুটোর মধ্যে একটা গ্যাপ সৃষ্টি হবে এখানে একটা টার্ম ওরা ইউজ করছিল ক্লিক এই জিনিসটা আবার দেখো Let's separate out these regions with the help of two circles. Since the electric field cannot break, the field between these distances must transition. This transition field is known as a kink. The kink moves or radiates outwards at the speed of light. To show the kink animation speed of light in a clear way, let's move the camera along with the charge. We can say here that the acceleration of the charge has caused an electromagnetic disturbance, or electromagnetic radiation. Based on this understanding, we will be able to understand the most important experiment in the field of antenna technology, the oscillating electric dipole. The interesting fact about this simple oscillating dipole is that it produces electromagnetic radiation in a perfectly sinusoidal manner. Let's see how it is achieved. Plus or minus মিলে যে তৈরি করতেছে সেইটাকে বলতেছে এবং সেটা অসিলেট করতেছে তখন ওয়েভটা কিভাবে সেটা বলতেছে Before getting into the electromagnetics, let's understand how velocity and acceleration vary in this simple case. It is clear that a velocity আর একটা acceleration. Velocity থেকে accelerationটা কেন আসছে সেটা এখানে ব্যাখ্যা করব. Both ends the velocities should be zero, and in the middle the velocity should be at the maximum. This means that this is a case of continuous acceleration and deceleration. The electric field pattern is drawn here when the chargers are তো এখানে দেখো ইলেকট্রিক ফিল্ড প্যাটার্নটা কি সব সময় প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাবে এবং এটা তোমার ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন লাইন দিয়েছে যেতে পারে সেটা এখানে দেখা far apart and when the velocity is zero. In order to have a better understanding, let's examine one of the electric field lines. এটা ধরো মনে করো t = 0 field line এইভাবে দেখানো হবে. Let's observe the electric field line at t by 8. You can see that the electric field line is deformed. তো ওই যেহেতু চার্জটার মধ্যে ইয়ে দেখা যাচ্ছে সেজন্য এই আগের লাইন দিয়ে কিন্তু সেটা যাবে না অন্য লাইন দিয়ে যাবে. The reason for this deformation is simple. This time period is the region with the highest acceleration. As we saw, মানে এই যে t থেকে t - 8 এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে সেজন্য এটা এদিকে লাইনটা চেঞ্জ হবে. Earlier, accelerating or decelerating charges cause kinks in the electric field. In short, the old electric field does not get adjusted to the new field very well. This deformation is continuous since there is continuous acceleration in the charge. When two charges meet at the central point, t/4 সময় দেখলে দুজন প্লাস মাইনাস একসাথে মিশে গেছে তখন কি হচ্ছে দেখো the deformed line also meets there. After that it detaches and radiates. This radiation travels at the speed of light. If you plot an electric field intensity variation with respect to length, you can see that the radiation we have produced is perfectly sinusoidal in nature. Please note that this varying electric field will automatically generate a varying magnetic field perpendicular to it. Now, let's have a look at how this applies to an antenna. A time-varying voltage is applied to the metal wire as shown. দুটো প্রান্ত দেখো এদিকে একটা প্রান্ত এদিকে একটা প্রান্ত ডাইপোলটা তোমরা ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট যদি ভিডিও দেখো বা যদি অ্যান্টেনার এক্সপেরিমেন্ট হয় তখন দেখবা যে ডাইপোলগুলো এরকম শেপের থাকে তো সেখানে দেখবে যে এই অংশটা হচ্ছে এসি সিগন্যালটা আর এই দুটো হচ্ছে ওয়্যার লাইন বল এবং এই এসি সিগন্যাল এখানে সাইনোসয়েডাল ভোল্টেজ আছে. Due to the effect of the voltage, the electrons will be displaced from right to left and create positive and negative charges.
With a continuous variation of voltage, the positive and negative charges will shuttle back and forth in the wire. This simple arrangement is known as a dipole antenna. The dipole antenna produces the same radiation as we saw in the previous section. In this case, the antenna works as a transmitter. The frequency of the transmitted signal will be the same as the frequency of the applied voltage signal. The same antenna can act as a receiver if the operation of the antenna is reversed. When propagating electromagnetic waves strike the antenna, the oscillating fields of waves create positive and negative charges at the ends of the antenna. The varying charge accumulation means a varying voltage signal is produced at the center of the antenna. This voltage signal is the output when the antenna works as a receiver. We can note here that for perfect transmission or reception, the length of the antenna should be half of the wavelength. This is the first antenna design criterion for proper antenna পড়বো তখন দেখবা যে এই টার্মিনোলজিটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে অ্যান্টেনার যে লেন্থ এই এন থেকে এই এন লেন্থ যদি এল হয় সেই এলটা হতে হবে λ/2 মানে যে ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল আমরা রেডিয়েট করব তার যে ওয়েভলেন্থ সেই ওয়েভলেন্থের অর্ধেক হতে হবে তাহলে অ্যান্টেনাটা ডিজাইন proper reception or transmission. The second most important design criterion is a term called impedance matching. দ্বিতীয় যেটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম সেটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স ম্যাচিং। প্রথমটা হচ্ছে যে লেন্থটা হতে হবে λ/2 আর দ্বিতীয় হচ্ছে ইম্পিডেন্স। এই যে ট্রান্সমিশন লাইনটা এটার একটা ইম্পিডেন্স আছে, এটা মনে করো Z0, আর ডান দিকে যে অ্যাটমসফিয়ারে বা এয়ারে সিগন্যালটা যাবে সেখানকার একটা ইম্পিডেন্স আছে। তো সেই ইম্পিডেন্স তোমরা ইয়েতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স হয়তো পড়ছো যে এটাকে বলে ইন্ট্রিনসিক ইম্পিডেন্স একটা টার্ম পড়ছিলাম, সেটা ছিল μ/ε। এখানে যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে এয়ারের সেখানকার একটা পারমিয়াবিলিটি থাকবে, একটা পারমিটিভিটি থাকবে। তো সেটা হচ্ছে এয়ার যেহেতু সেহেতু ওখানে μ0 আর ε0 করবো, তো √μ0/ε0। তো ওই ইম্পিডেন্সটা আর এই লাইনের ইম্পিডেন্সটা এই দুটা ম্যাচ করলে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা ট্রান্সমিট হবে। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রাইটেরিয়া। Perfect impedance matching will make sure that the waves are radiated in the most efficient way. When an alternating current passes through a circuit, it faces opposition from the combined effects of resistance, inductance, and capacitance. This combined effect is known as impedance. According to the maximum power transfer theorem, to transfer the maximum amount of power, the load impedance should match with the source impedance. For further understanding, let's take an example of a circuit containing an alternator as a source and a motor, bulb, etc. as a load. In this setup, to achieve maximum power transfer from alternator to the load, the impedance of the load must match with the impedance of the alternator. A similar impedance balance is required in the case of an antenna system. Since an antenna works on high-frequency signals, the impedance of the transmission lines also becomes important. Hence, to achieve maximum power, the impedance of an antenna should match to the impedance of the source and transmission line as well. If the impedances do not match, some portion of the power would be reflected back to the source instead of radiating outwards from the antenna. A free space has an impedance value of 377 ohms. 377 ohmটা তোমরা জানো μ0 হচ্ছে 4 pi to 10 to the minus 7 আর ε0 হচ্ছে 8.854 10 to the minus 40। এটা যদি ভাগ করো তাহলে দেখবা √ওভার করো তাহলে 377 আসবে। In a parabolic antenna, a waveguide is used as a transmission line which has a different impedance value from the free space. That's why a feed horn is also included in a parabolic antenna. This way, the impedance of the waveguide is matched with the impedance of the free space so that the EM waves can be received properly. We hope the concept of such an important engineering phenomenon is clear for you from this video. And please, don't forget to support. এই ভিডিওটা তোমাদেরকে আমি শেয়ার করছিলাম, আজকে আরেকবার দেখালাম, গতদিনও শুরু হচ্ছে, শেষ করা হয়নি। তো এই জায়গায় আমি একটু আমাদের পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে একটু অ্যাটেন্ডেন্স সেকশন অ্যাটেন্ডেন্সটা দেখতে লাগছে 27 জন প্রেজেন্ট আছো। তোমরা কি ভিডিও অন করে দেখাতে পারবা নিজেদেরকে?
আমি বলি রোল নাম্বার 1 আসছো, রোল নাম্বার 1, roll number 13, 28. Present sir, 28 আছে। 28 আসছো, ঠিক আছে। তারপরে রোল নাম্বার 37, ভিডিও অন করে এবং মুখে কথা বলে দুভাবে। 37, 39, 45 আসছো। Present sir. Okay. Then 50. Present. Therefore, as the electromagnetic wave propagates in free space, as the electromagnetic wave propagates in free space, it rapidly diminishes with distance. As the electromagnetic wave propagates in free space, it rapidly diminishes with distance. ব্র্যাকেটে লিখতে পারো যে সিগন্যাল স্ট্রেংথ ডিক্রিজেস উইথ ডিস্টেন্স। ব্র্যাকেট This phenomena is called attenuation. As the electromagnetic wave propagates in free space, it rapidly diminishes with distance. Bracket signal strength decreases, bracket close. This phenomena is called attenuation. And it depends on the property of the material through which electromagnetic wave propagates. It depends on the properties of the material through which electromagnetic wave propagates. It depends on the properties of the material through which electromagnetic wave propagates. এখানে এটার সাথে সাথে একটা ল আছে, ইনভার্স স্কয়ার ল, এটা তোমাদের ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট দেখাবো, সেটা পরে বলছি। তাহলে এখন এর পরে যে সংজ্ঞাটা যাব সেটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশন। নেক্সট সংজ্ঞাটা লাগবে অ্যাবজর্পশন। অ্যাবজর্পশনটা হচ্ছে in free space there is no absorption of electromagnetic waves because there is nothing to absorb them.
এভাবে লিখতে পারো। ইন ফ্রি স্পেস there is no absorption, বানানটা লেখো ABSORPTION। in free space there is no absorption of radio waves by electromagnetic waves because there is nothing to absorb them. In free space there is no absorption because there is nothing to absorb them. But when electromagnetic waves travel through atmosphere, when electromagnetic waves travel through atmosphere, when electromagnetic waves travel through atmosphere, some energy from these waves, when electromagnetic waves travel through atmosphere, some energy from these waves is transferred to the atoms. When electromagnetic waves travel through atmosphere, some energy from these waves is transferred to the atoms of the atmosphere and is lost as heat. Is lost as heat. So this phenomena is called absorption. দুটা তৃতীয় সংজ্ঞা গেল এটা। তৃতীয়টা লেখো রিফ্লেকশন। তৃতীয় ডেফিনেশনটা হচ্ছে রিফ্লেকশন। Reflection of electromagnetic wave is similar to that of light waves. Reflection of electromagnetic wave is similar to light waves. When incident electromagnetic wave strikes highly reflective material, when incident electromagnetic waves strike highly reflecting material, bracket example লেখো metal, when incident electromagnetic wave strikes highly reflective material, bracket লেখো example metal, then it is reflected back. Then it is reflected back. And there are two laws of reflection. ওই যে তোমরা যেটা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো, ওই অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন টু বি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট, এটা হচ্ছে এক নম্বর। angle of reflection theta r বলতে পারো should be equal to angle of incidence theta I. একটাই লেখো। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আরেকটা ল আছে রিফ্লেকশন। এটাও একইভাবে তোমরা দেখতে পারো। রিফ্লেকশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ইজ সিমিলার টু ইটস অপটিক্যাল কাউন্টারপার্ট বা লাইট ওয়েভস এর কথা বলতে পারো।
reflection of electromagnetic wave is similar to that of refraction. প্রতিসরণ যেটা, reflection of electromagnetic wave is similar to that of its optical counterpart. When electromagnetic wave passes from one medium to another medium, when electromagnetic wave passes from one medium to another medium, যেমন তোমার মোবাইল থেকে সিগন্যালটা বের হয়ে স্পেস দিয়ে গিয়ে ওয়ালটা পাস করছে, এখন একটা ম্যাটেরিয়াল থেকে আরেকটা ম্যাটেরিয়ালে প্রবেশ করছে। So it occurs when an electromagnetic wave passes from one topological medium to another. Its original direction is changed. Its original direction is changed. When electromagnetic wave passes from one medium to another medium, its original direction is changed. It is called refraction. এবং তোমার লাইটের যে সমস্ত ল আছে, স্নেলস ল, এটা এখানে একইভাবে অ্যাপ্লিকেবল হবে। তাহলে চারটা সংজ্ঞা গেল: অ্যাটেনুয়েশন, অ্যাবজর্পশন, রিফ্লেকশন, রিফ্রাকশন। 5 নম্বর লেখো ডিফ্রাকশন। ডিফ্রাকশন ডিফ্রাকশন হচ্ছে when electromagnetic wave strikes a massive structure, when electromagnetic wave strikes a massive structure, এটা তোমার শেয়ার স্ক্রিনে গেলে বোঝা যাবে। When electromagnetic wave strikes a massive structure, রিফ্লেকশনের সময় এই ছবিটা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়েছে, ওখান থেকে দেখে নিও। রিফ্লেকশনেরটাও দেখে নিও। আর এই ছবিটা, এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা যখন আসছে, এসে একটা ম্যাসিভ স্ট্রাকচার, একটা বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার এজকে, when electromagnetic wave strikes the edge of a massive structure, then its original direction can be shifted, so changed. This phenomena is called diffraction. When electromagnetic wave strikes a massive structure, its original direction can be changed. মানে T দিয়ে diffraction বোঝানো। এই পাওয়ার পয়েন্টটা শেয়ার করা হচ্ছে। diffraction আর আরেকটা হলো যে এখানে এস দিয়ে দেখানো হচ্ছে স্ক্যাটারিং। when electromagnetic wave strikes small objects, then its original direction can be changed, and that phenomena can be called scattering. এখানে স্মল যেটা বলা হচ্ছে এবং লার্জ যেটা বলা হচ্ছে, দুটাই ডিপেন্ড করতেছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ওয়েভ লেংথের রেসপেক্টে। ওয়েভ লেংথের তুলনায় স্মল অথবা ওয়েভ লেংথের তুলনায় লার্জ, ঠিক আছে? তো লার্জ অবজেক্ট হলেও তখন ডিরেকশন চেঞ্জ হবে, যেটাকে বলে ডিফ্লেকশন। আর স্মল অবজেক্ট হলেও ডিরেকশন চেঞ্জ হবে, এটা বলা হয় স্ক্যাটারিং। আর এখানে দেখো যে উপরে রিফ্লেক্টিং ম্যাটেরিয়াল আছে, আরেকটা বিল্ডিং আছে, তো সেই বিল্ডিং থেকে সে রিফ্লেক্টেড হয়ে এদিকে চলে আসে, এখানে কি আরেকবার রিফ্লেকশন। এখানে রিফ্লেকশন দেখানো হয় না, প্রতিসরণ যদি দেখানো হতো, তো মনে করো এখানে সিগন্যালটা আসছিল, এই ম্যাটেরিয়ালে আসতো, তাহলে কি অরিজিনাল ডিরেকশনটা শিফট হয়ে যাবে, এই দিকে আসছিল, বিল্ডিংটা না থাকে সে সোজা চলে যেত। কিন্তু যেহেতু প্রতিসরণ হচ্ছে রিফ্লেকশন, সেটা দিয়ে এখানে এসে ডিরেকশন চেঞ্জ করে যাবে। এটা হচ্ছে প্রতিসরণ, প্রতিফলন। এই আর বাকি জিনিসগুলা মোটামুটি দেখে নিও। এখানে
তাহলে আমরা এখন আছি 9:35, তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি। রেকর্ডিং গুলো 1 সপ্তাহ পর পর দিব। আর হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ট্রান্সমিশন লাইভ অ্যানালগে শুরু হবে ডিসেম্বর 31। আর ওই দিন তোমার পোজারের বই থেকে আমি চ্যাপ্টারে ওই যে চ্যাপ্টারে আছে ট্রান্সমিশন লাইভ